Hello mugaunti bane kansubino muli bulungi kansubino mweyagala ebya Mpuuga nga byongedde okutabuka nga byongedde okukwata omuliro omanyi bagamba atakulekera tomulekera ennyanja ekutomira naye agamba nange nnemeddeko ekijja kijje kakati badde mpita ayita nengwa ka video kano ng'omukulu Sserwanja ali mu interviewinga eyali lopo ebiseera ebyo ow'ekitiibwa Mpuuga ng'amubuuza ku ssente Speaker wa Parliament ebiseera ebyo yali yeegabidde zaali nnyingi budget ye yali erinnye era ng'abuuza kiki omukulu leader of opposition tavuddeyo n'ayogera n'amaanyi naddamu ebibuuzo ebyo munaye yabiddamu kubanga ebibuuzo byali byolekezeddwa ye era n'abiddamu katuleka video kano tugende mu maaso. The Speaker's budget has, however, increased significantly to about 13 billion shillings. Quite a big frog. If you look at what the Honourable Rebecca Kadaga's tenure in the last 20 years, in your own words, the Speaker's budget has increased significantly. Now, I would expect the Matthias Mpuuga to say, look here, yes, it's parliamentary commission, but the Speaker cannot have this money. That probably, I have not seen it the same way. The Speaker has entitlements because he heads an institution called Parliament. And things have changed from the Rebecca Kadaga times to these times, including the way the economy is structured. I must confess that I have not fully educated myself. Classic example, 2.6 billion shillings to procure 2 cars. That is something that I thought the opposition would grab and say, look, this is not acceptable. What would be the cost of 2.6 billion shillings to procure 2 cars for the Speaker and the Deputy Speaker? That raises eyebrows to a Matthias Mpuuga, I know. A section of MPs actually think otherwise. They think the Mpuuga we thought could be is not the Mpuuga that we see now. And some have described your relationship with the Speaker as too good to be true and too good for comfort. Omanyi, people had started smelling a rat. Bali batandika okwebuuza kiki ekigenda mu maaso. Naye just imagine nga okoze emyaka gy'okoze gyonna naye nga byonna by'okoledde bigenda mu ddakiika olaba banga tono bigenda biggwerayo. Kakati munnange omukulu ow'ekitiibwa Mpuuga tezaaludde n'agamba nange kampite bannamawulire mbeeko kye njogera ngezeeko okutaasa ekibiina kyange mbawe nawa wenyimiridde ku nsonga zino nga bwe bitambula. Yabadde awo n'abaako ensonga za ttaanya n'abinnyonnyola abantu ne babiwuliriza. Naye munnange nga bwe tukisuubira si bwe kigenda, nga bwe tukisuubira si bwe bitambula, bigenda kuggwerawa kubanga kafirimu ko katandika butandisi. Katulabe kiki ow'ekitiibwa Mpuuga kye yayogedde, then tugende mu maaso. And speculation have been on for as to whether, where and when I am going. I'm sure you've heard of them. I'm here to state that I'm a founder of NUP, like you are aware. I did not join NUP, but I was part of the founding blocks of NUP, where I serve as a deputy president in charge of Uganda. I am also here to reaffirm that I'm not leaving NUP, a party I founded with colleagues, consciously, and I'm not here to do anything to destroy or kill it. At least I'm not invited to do so at this moment. At least nobody has moved me to the level of even thinking about deserting a party I founded. That should be understood. So whoever thought that they're hounding me out of NUP, I'm here to assure them that whichever indiscipline, mismanagement, mischievous maneuvers we are going to be in. If you are a leader, a full soldier with bought data to abuse and insult, you insult me from within. And I'm here for keeps. Secondly, I've seen a copy of a letter circulating on social media. Mwami Mpuuga agamba teri jalaga talina walaga kakibeere ki agenda sigala mu NUP. Kakati munnange
abantu abasinga badde batandise okubiteebeka nti Mpuuga era munene nnyo oyinza otya okudda ku Mpuuga gwe bazimbidde emyaka gwe noyagala okumusuula mu ddakiika budakiika. Ebyo byonna tebyawoomedde bantu bangi nnyo abavuddeyo ne bamuwolereza okugeza omwami Abedi Wanika ayina ebigambo bye yavaayo n'ayogerera ng'agamba pati naye mwesonyiwe Mpuuga oyo gwe muliko omuntu akyasinze okututabulatabula ye Lubongoya era n'agamba nti bangi nnyo abaava ewa mwami Museveni ne bajja eno olw'okubanga Lubongoya yamusomesa yali President Museveni n'amusindika mu baana aba opposition n'atandika okukola ki okwonoona opposition n'enteekateeka era nga ye Abedi Wanika agamba nti nedda ekikyasinze okututabula yoyo naye ne Lubongoya naye teyatawaanye kukkiriza bamukuba ebikonde yekka naye nazzaayo omuliro n'agamba nti omuntu akyasinze okuba kajiiko nattabula ate ye oyo Abedi Wanika kubanga Abedi Wanika ye talina wanywerera leero ali wano enkyali wali leero ali wali kakati ate abantu bangi nnyo bamusenzeemu emmundu naye era nga bw'okimanyi nti nabo era tebakola ki tebakowa kwewozaako. Twabadde tukyali awo nga luwa ababityebeka nti era Mpuuga munene abaami abagundiivu mu byobufuzi bya Uganda ne bavaayo ne bagatandika okuwabula ne bagamba nti nedda ne batuwa ne example katusooka tulabe eyali leader of opposition omwami Ogenga Latigo kiki kye yabadde agamba ku mbeera eriwo na ku kiki ekiriwo ku Mpuuga abantu kye balowooza kyatali bo kye baagala okusiga ekifaananyi nti kyekyo kyali naye ate nga takiri. Katulabe vidiyo eno tugende mu maaso. NUP has been in existence. Anybody who is a close observer of NUP as a party doesn't see any significant role that Mpuuga has been playing in the party. We never saw him in those high-profile campaigns that NUP did in the last election. He was never part of the challenges where they had to confront security. So if you were not a participant, what capacity do you have? Wegamba buli muntu awe akasuka maji abantu tebannakoowa bakyaweereza oyo yekasi yamwogeddeko n'omwami omulala bamuyita Ofuna Opondo government spokesperson owa Uganda naye yabadde ali ku TV emu eya NBS ku frontline n'abaako byatangaaza n'agamba mulekerawo okulowoozesa abantu nti nno banene nnyo n'atuwa examples ezabadde clear ate nga byali bibaddewo kuba tubirabye. N'asooka n'atuwa example y'omwami eyali leader of government business emabegakaawo omwami Amama Mbabazi bwe yavaayo n'ava mu NRM n'agenda ne yeesimba ku President Museveni ne bagamba nti era oyo kaagenze government ya president egenda kugwa naye mpaka kati President Museveni akyayimiridde government ye ekyatambula kati ng'ayagala okubalaga nti noono si munene nga mmwe bwe mwagala okukirowoozesa abantu. Katulabe vidiyo ng'omwami Ofuna Opondo ayogera kubanga baludde ku kyalo bamanyi biki ebiri mu Uganda bagoberedde ebyobufuzi bya Uganda babimanyi engeri gye bitambulamu. Katulabe vidiyo eno tugende mu maaso. Somebody is big. You see, there are many of you who think that Hon Mpuuga was so big. How did he become very big? It became very big because NUP, especially the leadership of NUP, appointed him LOP. Simultaneously appointed him deputy chairperson for Buganda. Positions he had never held even when he has been winning in Masaka. And I think that has given him a false sense that is very powerful. But what's going on now is showing that he can actually be dragged, he can be deflated. And this is not just in Mpuuga. Let us look at other political parties. You remember our own fight as NRM, 2014, 2015, with our Secretary General. You remember the many accolades you had given, super person, super this, super this. The engine of the NRM thinking. None of you stopped for a minute to say, wait, how did this person come to be? Because the NRM has for a long time run on the mentorship of President Museveni.
And therefore, if he expresses his public displeasure with you, chances of you rising again is very difficult. And not just the people in politics, you have seen the people who have walked out of NRM who have disagreed with him, even when you may say they are right, they don't find it easy out there. None of them, by the way, has had influence to change the direction either of NRM or of Uganda, even when they have gone into the other formation. Cecilia Ogwal, may her soul rest in eternal peace, when she disagreed with Milton Obote in 1996. Yes. When Obote said no UPC member should participate in the CA, they participated. Obote warned them the second time, no UPC member or leader should participate in the 1996 general election. They chose to participate by, first of all, by supporting Semogere, but also coming back to stand for elections. Obote dismissed Cecilia Ogwal, Kule Park, Bene Washa, Agura Wars in one route. As a consequence, Cecilia Ogwal lost the parliamentary seat in the Lira municipality on the death of Obote, and she never recovered it. That's how she went to Dokolo. She never recovered the influence she had in UPC. By the time of her death, you would struggle to find out her locus standi. Is she in opposition? Is she where? Agura was the same thing. Omara was the same thing, and so on and so on. So this idea you're planting people that they are big sometimes is a fallacy. Isn't that the same idea you're planting? Because you're saying no. President Museveni. No. President Museveni has demonstrated. President Museveni is very big in his party, so he controls things that happen. Milton Obote kwegamba akulaga nti omwami amama Mbabazi bwe yava mu NRM teyagwa. Kyekimu ne Mpuuga bw'anaava mu NUP tegenda kugwa mu mutunule mulabe. Bino bye bigambo bye batuwa. Kashino kikulaga ki nti omuntu waba yava ku values ne principles ezitambuza ekibiina kiba kya ddembe okumugamba nti omanyi ky'oba ogiro ddako ebbali. Naye tugenze okulaba nga byonna bye bateekawo omwami alabika awakanya biwakanye. Buli kintu Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi kyaleeta president we nga ye bwagamba ng'awakanya kiwakanye. Okugeza bwe yamugamba addeko ebbali nga kamisona wa parliament yagaana. Era navayo n'agamba nti nze sirina kye nakola. Kaakati munnaye ebyo byonna tugenda okubituukako ebyo okugamba nti obwa deputy president bamumuggyeko. Twagenze okulaba emabegakaawo omukulu wa opposition, leader of opposition mu parliament aliyo Kati Sonyonyi ng'akulembeddemu ababaka banne ne bagenda ebulange Mmenge wa Katikkiro ne basaba Katikkiro okubaako ettaffaali lye bateekako ku misinde gya Kabaka egigenda okubeerawo. Munnaye Katikkiro nga bw'ali omukulu waffe n'abaako ebigambo eby'amagezi bye yamuwadde n'awa n'ababaka abalala era n'awabula n'agamba nti bwe muba mulina obutakkaanya mutuule mwogere mugumiikirizigane mubeere nti nno muteesa so si buli muntu anaakola ekisobyo nti mugenda mugoba bugobi. Simanyi Katikkiro alina kye yeerabidde nti omuntu bwe yemakulira mu nva ezitali zize enva z'abangi wabaako ebibonerezo ebimukwatako nti ateekwa okubonerezebwa ng'abantu abalala kubanga waliwo eyeemakulira mu nva z'abangi ate nga talowoozezza nti nno gy'okoma okwemakulira mu nva ezitali zizo wabaawo ebijjirako. Katulabe ebigambo bya Katikkiro tugende mu maaso. Mulina okugumiikirizigana. Honorable Ssenyonyi alina abaana babiri kati akyali musajja muto. N'ojja kulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baana bo. Onookikola otya? Onoobako gw'okasuka ebweru. Mulina okuyiga okugumiikirizigana. Buli omu n'agumiikiriza munne. Mulina okuyiga okusinganamu ekitiibwa. Mulina obbiiga kati nga muli mu ludda oluvuganya. Kubanga bw'otabiiga nga tonnafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna. Onooba ogambwako.
buli asobya tebattamutte buli asobya battamutte mulina okubiteeka mu nkola nze mukulu wammwe nga Katikkiro wa Buganda nyine ebbeetu okukibagamba Rashida bw'asobya mumuyite mukyala wange Aisha bw'asobya Kabanda anti wa Mbogo bw'oyagala nga nkwongera enkoko ssebo mwami Nyanzi bw'asobya mumuyite mutuule mwogere bwe muneemanyiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulago bwe kiri ekinaddako kwegwa mu bulago bwe muneegwa mu bulago nga tebibalemye anti agabwa ageerwanyalwanya gaba gaagala kukola ki Katikkiro olwamaze okuwa enjogera ye oba okuwabula kwe twabadde twakaddeyo bwe tutti ku NUP headquarters ekiwandiiko ne kifuluma nga kiragira nti omukulu deputy president wa NUP mu Buganda oba Central Region ayimiriziddwa ku mirimu. Bw'ayimirizibwa abantu ne batandika okwekuba empawa. Bubadde tebunnaba na kuziba omanye ekizzeeko afulumiza ekiwandiiko naye akiyisiza ku mutimbagano gwa X n'agamba president wange munnange simanyi bwe ngenda kukutaasa kuva mu kibiina ekyawambibwa kubanga ekibiina kireka wawambibwa n'ekibiina ne kiwambibwa kwegamba olutalo olukyali mu NUP lweyongedde okunyinyiitira tetumanyi bigenda kuggweerawa naye kino kituwa ekyokuyiga osobola okukola n'amaanyi go gonna n'ozimba ebintu byo n'ozimba ekitiibwa kyo n'ozimba erinnya lyo n'ozimba buli kintu kyonna naye ensobi ebeereemu n'olyoka oluuzinga byonna byokoleredde ebbanga kati kye tulaba nti mukulu Mpuuga agezaako okutaasa ebyo byazaalwanirira okumala ebbanga naye olw'okuba ensobi yakola ensobi emu ate gye mmanyi nti erabika yali y'amaanyi nnyo kubanga abantu batono nnyo abali mu kugamba nti kye yakola asonyiibwe okusonyiibwa kyandibadde awo naye how do you handle issues ezirimu okwonoona erinnya lyo ekintu ekyali ekyangu bandifunye engeri gye bagitunuzaamu ne bagamba kino kyaliwo naye ne balaba engeri gye basobola okukisolovingamu naye olw'okuba ekyo kyalemebwa ne bakireeta mu society kati kiri mu community kooti y'abantu kati abantu be basalawo oba bakukkiriza okomewo kubanga the moment bwakkiriza nti bannaye kino nakikola nga bwe bagamba nti yakkiriza mu lukiiko the moment wakkiriza mu society nti ekyo yakikola tekigenda kudda ate kati kino kikoze ne spill over effect eri banne abalala nti kati otandise okulaba nti batandise n'okubakubamu ebituli so nga ate emabegako luli be bamu ku ba politicians be twali tulabanga be bakyasinze okuweebwa ekitiibwa be bakyasinze okwebuuzibwako naye kati nti ne bwe baba babwebuuzaako oteekayo abiri tomanyi oba ali naawe oba tali naawe tomanyi oba byayogera bituufu oba byayogera biri mu gundi kati we tutuuse ate nga bulijjo abakulembeze baffe balina okutulaga ekkubo tebalina kusosola naye otandika okweraliikirira abakulembeze kikyabaza kikyayisaawo kaakati bye bya NUP egenda kuggweerawa tetunnaba kutuuka mu kalulu ka bonna aka 2026 essaawa eno bali mu kweyuza beeyuza kubanga bw'oba ogamba nti gwe omu ku baazimba ekibiina kya NUP era ng'ogamba nti nno wateekayo kingi nnyo era wateekayo kyamaanyi nnyo kyokka ate nga gwe omu ng'okimanyi nti bwe ziba principles ze mwateekawo nti teri muntu alina kukwata ku ssente ya muwi wa musolo ate nga n'amateeka ogamanyi kuba ozza ogabaga ate era ng'oli looya ow'amaanyi naye n'oteekawo embeera nti kati olina okwennyonnyolako ssente zino kuba byonna ebisinga okuleeta obuzibu ssente singa yali azitutte mu mateeka teri n'omu yandimugambyeko naye olw'okuba nti no teziri mu mateeka olaba nti abantu bangi nnyo bavuddeyo ne bakola ki ne bawa ebirowoozo kati bw'otuuka n'olaba bano abaavaako aba leader of oppositions abaaliko obalaba nga nabo bali bita
kale kola policy ng'eyamba mwenna naye gwe okugamba nti gwe policy ebere ng'eyamba gwe wekka then question marks ziba nnyingi nnyo. Kyova olaba nti buli muntu avayo n'awolereza bakuba mukube azin bamutanishinga. Ndabye essaawa eno bw'otunuulira Abedi Bwanika, he has lost quite a lot. Yayinza okuba tayagala bikkiriza, which is okay, naye the truth is losing ground nene nnyo. Luli yasobolanga okwogera naye kati abantu batasena okugjayo ebikadde. Kupojjukira era kuva dda twebuuza Abedi Bwanika kuva dda ng'ali ku mugendo guno. Kupojjukira lwe baakola okusalawo ye n'agamba nti tugende tuteese ne Mwami Museveni. Mukama we ayogera kirala, yagamba tugende tukole kirala. N'essaawa eno kye kimu. Then n'ekirala kye neebuuza, bano ba NUP abasirise bo bagezaako kuweereza bubaka ki? Kubanga bonna basirise, teri n'omu ayogera. Abamu bavayo ne boogera, abayimirira n'ekibiina, position y'ekibiina, abamu basirise. Ffe twebuuza baba baweereza bubaka ki? This time around buli muntu amanyi nti agenda kusuula akalulu, buli muntu amanyi nti nali 18 and above, weegendereze abakulembeze b'olonda. Omukulembeze we agenda kukulyamu olukwe, agenda kukulyamu olukwe, weewuunye, kubanga kino kyakuyiga kinene nnyo eri bannayuganda. Omukulembeze alina okubuuzibwa bw'akwata ku ssente nga si ye, essente zaffe ffenna. Naye okeera ku makya omusolo tusasula mungi nnyo. Kati waliwo reports ezizze zifuluma nga bakugamba nti companies nnyingi nnyo ezivudde mu Uganda, companies nnyingi nnyo ziri ku kalebwerebwe ak'okugwa. TV ezimu zitandise okuggalawo nga Urban TV. Naye nga kiki? Nti omusolo mungi, abantu bakyasobola kufuna ssente zimala. Kyokka ate omusolo ogwo gwonna nga bwe bagufuna, abakulembeze baffe ne bagukozesa bubi. Kati ebyo bye bisinga okuluma abantu, ebyo bye bisinga okuluma abantu. Kaakati kyova olaba nti abakulembeze be tuteeka mu ofiisi zino tulina okugezaako okubeekenneenya mukulembeze ekigw'osindikayo, kubanga bw'ona omusindikayo n'akola ono bye yakoze ebyokwekutulira ddiiru, then gukusingira ddala. Naye bw'ovaayo n'olaba nti omukulembeze gw'empadde akalulu kange mwekenyeenyezza, mwetegerezza, era ng'omanyi nti wano wensibidde, olina okubeera n'obwegendereza. Ate amaaso gaffe tukuume nga gali open. Tokkiriza kugulirirwa buntuntu butaliimu. Abakulembeze bangi nnyo betulonda nga zze na sabbuuni najja ne kasukaali. Ebyo ebintu bye bikyasinza okuleetera bannayuganda naddala abantu baffe obuzibu, nti kasukaali ne sabbuuni kano kakuziba amaaso, naye n'atuuka mu Parliament n'asala deal eza billions and billions of shillings, n'asala deal eza millions of shillings, gwe nga yakugula akalulu ko yakagula 15,000 oba mutwalo gumu, n'obonaabona okumala emyaka 5, ate bw'amala n'adda nga yeesesa. Abakulembeze bangi nnyo betulabye nga ajja mu constituency n'amalayo omwezi gumu oba emyezi 2, that is nga anaatera okuddayo okulondebwa. Kati ogenda kubalaba bagenda kubeera nga bali nnyo mu bantu mu 2024 2025. Ku lwaki? Kubanga waliwo akalulu akajja, naye mabega babadde nga n'amasimu tebagakwata. Kino kikulaga ki? Tulina okwebereramu bannayuganda. Akalulu ko kawa ekitiibwa. Eyo peeni n'akapapula ko kootiikinga ku kantu k'amaanyi nnyo, kasalawo kinene nnyo, ani gw'oteeka mu Parliament. Twegendereze bannakigwanyizi bano. Ate bino eby'omuntu lisimanya gundi ye muguruuminze, ebyo nabyo tutandika okubiteeka ku question mark. Kubanga bwe baba baguluminga kujja kubba ssente oba kubulankanya ssente, kubanga nze ensonga lwaki nja kukuyita kubba lwa nsonga, ekintu bwe kibanga obwerufu buliko question marks okukuba kubba, oba owandiise buwandiisi oba oze n'omenya kuba kubba. That's why I will term it as theft. Nti
bw'oba okozesezza olukujjukujju era kuba ekitali kikyo lwaki oba okitwala. Kati eno situation ya ssente eza Mwami Mpuuga mwali nze ndaba nti teri fair eri bannayuganda. Nga bwe nayogera nze sandibadde surprised senga bagamba nti just yali aba NRM bye batwala ssente. I wouldn't be surprised. Naye olw'okuba nti mwalimu abantu betwesiga naddala Honorable Mpuuga, I was really surprised and I was really bitter. Kulwaki? Kubanga ono tetumusuubira. Engeri gye yeetwalamu yanjawulo. Ovanga kupa ku muntu nti ayimuka n'ayogera. Mwena ne muwuliriza. Akwata ebintu n'ekitiibwa. Naye n'owulira nti yatuula ne beegabira obukadde bita. Ezo ssente si ntono. Ezo ssente nnyingi nnyo. Bannayuganda kikomawo gye tuli. Twebeereremu. Eno ensi yaffe. Ensi eno teri yagenda gitutereereza okuggyako ffe. Ensi eno yange naawe, ya mwana wange na mwana wo, ya muzzukulu wange na muzzukulu wo. Kati gwe bw'oteefiirayo ku ngeri ki gye batereezaamu nsi yaffe, ku ngeri ki services gye bazitegeka, gwe manya ensobi eba yiyo. Era omwana wo senga anaabona totawaana kubuuza ani yaleetera mbeera y'okubeerawo guba gukusinga. Mwami Mpuuga katumusabire, katusuubire nti n'embeera eno eriwo ejja kutereera. Kansabire NUP yonna gy'eri nti mumale musootinga ebintu byammwe then tugende mu maaso, kubanga ebyobufuzi bikola kintu ky'amaanyi nnyo mu ggwanga lyaffe. Mbasiibudde, mubeere bulungi, tujja kuddamu.